So guys, what's up? APSC CCE prelims 2023 অতি সোনকালে আহি আছে সিরিজ এটা হেকাৰণে বনাই দিছো last minute revision series for APSC CCE 2023 দুটা টপিক included হৈ আছে তাতে straits যিকেটা important vegetation or forest types of India বহুত important এইকেটা মই include কৰি দিলো আজি constitutional amendment act ৰ ওপৰত 15টা বহুত important constitutional amendment act আছে এবাৰ ৰিভাইজ কৰি যাব Match the following দিব পাৰে তাত কি এমেন্ড হৈছিল এইখিনি দিব পাৰে সো এতিয়া এটা কথা মোক কক কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট হবৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰসিডিউৰ আছে তো প্ৰসিডিউৰ কেটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব তো কেনেকৈ হয় এটা হ'ল বাই সিম্পল মেজৰিটি অফ দা পাৰ্লিয়ামেন্ট ঠিক আছে সিম্পল মেজৰিটিত কি হয় majority of more than 50% of the members should be present and voting তেতিয়া constitutional amendment হয় certain case ইয়াৰ আপোনালোকে কি মনত ৰাখিব কেইটামান এক্সাম্পল মনত ৰাখিব এইকেইটা হল আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক সেকেন্ড কথা under 368 article under দুটা provision আছে number 1 and number 2 by a special majority of the parliament by a special majority of the parliament কি হ'ব majority of the total membership of each house থাকিব লাগিব majority of 2/3 of the members of each house present থাকিব লাগিব plus voting কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এটা আছে কি by special majority of the parliament and half of the ratification of the states বা the ratification of half of the states legislature so এটো হল 2 নম্বৰ by this way also we can make constitutional amendment ঠিক আছে আৰু এই যোনটো half of the ratification of the half of the legislature আছে that should be done by simple majority by the state legislature এটো কাৰণে state legislature কি কৰিব লাগিব simple majority পাস কৰিব লাগিব ঠিক আছে so 15টা আহিব তাৰে প্ৰথমটো চাও সো মই যোনখিনি বোল্ড কৰি দিও বিশেষকৈ সেই পইণ্ট কেটা মনত ৰাখিব however in case of 42nd 44th 91st কেখনমান amendment act আছে যত গুটে কেটা পইণ্ট পাৰিলে আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগে ঠিক আছে সো first constitutional amendment act যোনখন আছে সেইখনৰ দুটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট বিশেষকৈ মনত ৰাখিব এক নম্বৰ হল কি it empowered the state to make special provisions for advancement of socially and economically backward classes number 1 ঠিক আছে আৰু এটা মনত ৰাখিব it added one schedule যাৰ নাম হল 9th schedule কিহৰ কাৰণে to protect the land reform and other laws included it in from judicial review so very important এই দুটা পইণ্ট মনত ৰাখিব তাৰ বাহিৰেও it provided for saving of laws provided for acquisition of states etc it also added 3 more grounds of restriction on freedom of speech and expression যেনেকুৱা public order friendly relation and foreign state and incitement to an offense okay এই তিনটা more ground on restriction of freedom of speech and expression add হৈছিল ঠিক আছে it also made restrictions reasonable and thus justiciable in nature আকৌ এটা কি দিছে provided that state trading and nationalization of any trade or business by states is not to be invalid on the ground of violation of right to trade or business so you ki koise state trading and nationalization of any trade or business by the state is not to be invalid ki ground on the ground of violation of the right to trade or business so these are the facts about first constitutional amendment act বহুত দুটা ইম্পৰ্টেন্ট খালি আমি ইয়াত মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কথাটা কি 9 শিডিউল এড কৰিছিলে আৰু socially and economically backward classes or upliftment কাৰণে বা advancement কাৰণে ইয়াতে মেনশন কৰিছিলে স্পেশাল প্ৰভিজন ঠিক আছে নেক্সট আমি আহি গলো 24th constitutional amendment act 24th টোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা কি এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা আৰু এই দুইটাই পইণ্টে আপোনালোকে ইয়াতে মনত ৰাখিব দেই এটা হল কি it affirmed the power of parliament to amend any part of the constitution parliament of any part of the constitution amend কৰিব কাৰণে power দিলে ঠিক আছে including fundamental rights very important by this constitution amendment আৰু এটা প্ৰেসিডেন্টে constitutional amendment bill তেওঁৰ সহি কৰিব লাগিব must give his assent ঠিক আছে it made compulsory for the president to give assent to constitutional amendment ঠিক আছে compulsory কৰি দিলে next আহি গল 3 নম্বৰ ইম্পৰ্টেন্ট এখন লোকসভাৰ যোনটো সিট হয় 525 ৰ পৰা 545 লৈকে কোনখনে ইনক্ৰিজ কৰিছিলে 31st constitutional amendment so first 24th
31st তিনটা আমি পঢ়িলো ফার্স্ট কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট এক্ট আকৌ ৰিভিজন কৰিছিলো ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসৰ এডভান্সমেন্টৰ কাৰণে ইকোনমিক্যালি এন্ড সোশিয়ালি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসৰ এডভান্সমেন্টৰ কাৰণে প্ৰসিডিউৰ আছিলে প্লাস 9th schedule আনিছিলে হয়নে তাৰ পিছত আমি গলো 24th constitution amendment act 24th constitution 24th constitution amendment of কি হৈ গল any part of amendment আৰু any part of constitution including fundamental right is amendable by parliament হয় আৰু এটা কি কৈছিলে 24th constitution amendment act presidential assent কোড দিব লাগিব constitutional amendment act এটো কি কৰিছিলে mandatory কৰিছিলে হৈ গল 31st ত seat increase কৰিছিলে লোকসভা to 545 লাগে from 525 একিটা মনত থাকি গল আমি ৰিভিজন কৰি দিলো তিনিখন কে আমি চাই যাম নেক্সট 38th constitutional amendment act তাত সবতছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হৈছে কি it made declaration of emergency by president non justiciable so non justiciable of declaration of emergency is done by 38th constitutional amendment act 1975 plus এই তিনটা পইন্টে মনত ৰাখিব made the promulgation of ordinances by president governor and administrators of union territories non justiciable ordinance promulgate যদি প্ৰেসিডেন্টে কৰে গভৰ্ণৰে কৰে আৰু union territories or administrator কৰে হেকিটা non justiciable in nature so 38th constitutional amendment act or keyword to ki hoy non justiciable remember kori jabo 38th constitutional amendment act non justiciable 38th constitutional amendment act non justiciable tate non justiciable point pale it must you apnaloke consider koribo pare je 38th constitutional amendment act hoy niki okay plus president of empower korile to declare different proclamation of national emergency on different grounds simultaneously different ground of national emergency declare koribo pora provision ani dile ba authorize kori dile president ekelege simultaneously temutia national emergency in different ground proclaim koribo pare president ঠিক আছে so basically this 38th constitution amendment act or apnaloke aru eta bostu monot rakhibo pare keyword aru monot rakhibo pare ki emergency aru ordinance hol president keyword aru rakhibo pare president governor aru administrator of UT ঠিক আছে 38th constitutional amendment আমি কইলো next আমি গুছি যাও 42nd constitutional amendment act very important mini constitution বুলি কোৱা হয় বহুত amendment হৈছিলে ইয়াতে আৰু ইয়াকে next ইয়াৰ কিছুমান provision majority of provision will be changed by 44th constitutional amendment act so প্ৰথম আমি তাৰ আগতে 42nd constitutional amendment act খন পঢ়িলো যিমান পাৰে ইয়াৰ পইণ্ট বিলাক মনত ৰাখিব গুটেখিনি মনত ৰাখিব পাৰিলে বিৰাটে ভাল আমাৰ প্ৰিএম্বুলত তিনটা নতুন শব্দ এড কৰিছিলে সোশিয়ালিষ্ট সেকুলাৰ এন্ড ইন্টিগ্ৰিটি এই তিনটা শব্দ কোনে এড কৰিছিলে 42nd constitutional amendment act ফান্ডামেন্টাল ডিউটি পার্ট 4 এ কোনে এড কৰিছিলে 42nd constitutional amendment act এড কৰিছিলে ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্টে ক্যাবিনেটৰ এডভাইস মানাটো বাউন্ড কৰি দিছিলে ম্যান্ডেটৰি কৰি দিছিলে কোনে 42nd amendment act provided for administrative tribunals and tribunals for other matters aru eta part add korisile administrative tribunal or tribunal for other matters jitu part 14a add korisile thik ase okay froze the seats in Lok Sabha and state legislative assemblies on the basis of 1971 census till 2001 etu eta point okay made constitutional amendment beyond judicial scrutiny very important by 42nd constitutional amendment act judicial review aru writ jurisdiction of supreme court and higher court or power to kati disile very important ঠিক আছে কোনে 42nd constitutional amendment act constitutional amendment act 42nd তিনটা word add কৰিছিলে socialist secular integrity fundamental duties add কৰিছিলে in part 4 এ প্ৰেসিডেন্টে ক্যাবিনেটৰ কথা মানিব এডভাইস মানিব লাগিব এড কৰিছিলে 42nd constitutional amendment act constitutional amendment act বিলাক beyond scrutiny কৰি দিছিলে 42nd constitutional amendment act
জুডিচিয়েল ৰিভিউ আৰু ৰিট জুৰিছডিকশ্যন যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টৰ আছিলে হেতু হে পাৱাৰটো কাটি দিছিলে কোনে 42nd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্টে আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে লোকসভা আৰু ষ্টেট এছেম্বলিৰ যোনটো টেনিউৰ আছে হেতু 5 ৰ পৰা 6 বছৰ আছে মানে ইলেকশন 6 ইয়াৰৰ পিছত হ'ব এটো কোনে কৰিছিলে 42nd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট provided that laws made for the implementation of DPSP cannot be declared invalid by the courts on the ground of violation of some fundamental rights etu eta important point by 42nd constitutional amendment act it empowered parliament to make law to deal with anti-national activities and such laws take precedence over fundamental rights etu ekkhonot mention kora asile amendment act আৰু most importantly কেতিয়াবা সুধিব পাৰে which of the following directive principles of state policy are added by 42nd constitutional amendment act গতিকে এইকেইটা মনত ৰাখিব equal justice and free legal aid participations of workers in the management of industries আৰু protection of environment forest and wildlife very very important আৰু এইটো এটা important fact facilitated the proclamation of national emergency in a part of territory of India a part of territory of India etia eta part of territory of India ki declare koribo pare national emergency declare koribo pare proclaim koribo pare so etu 42nd constitutional amendment act amak dise thik ase next it extended one time duration of president's rule in a state from 6 months to 1 year mane etia president's rule to at a time 1 year hobo pare 6 months opra bahai dile president's rule jodi hoi thake ekhon state of titia hale etu সময় আছিল আগতে 1 year লৈকে এক্সটেন্ড হৈ থাকিব পাৰে নেক্সট empowered the state to deploy its armed forces in any state to deal with grave situation of law and order it is okay it shifted 5 subjects from the state list to the concurrent list state e kisuman listot nijor power thake jot teoloke law make koribo pare law making power in certain subjects ঠিক আছে তেনেকে সেন্ট্ৰেলৰ ইউনিয়ন লিষ্টত সেন্টাৰে কিছুমান they can make laws in different subjects clear kintu concurrent listot ki state eo koribo pare ba center eo koribo pare ঠিক আছে so kisuman state listot thaka bostu concurrent listot gusi gol ki education forest protection of wild animals and birds weights and measures and administration of justice constitution and organization of all courts except supreme court and high courts okay so aru ketaman important points ase 42nd constitutional amendment act it did away the requirement of quorum in parliament and of the state legislature it was an important point it empowered parliament to decide from time to time the rights and privileges of its members and committee ঠিক আছে next all india judicial service kune create korisile for creation of all india judicial service 42nd constitutional amendment act okay again it shortened the procedure for disciplinary action by taking away the right of civil servant to make representation at second stage after the inquiry that is on the penalty purpose etu add korisile ঠিক আছে so last of my ekobar kom kun keta point khube important yar bitor gutekhini important but monot otti bechi jodi rakhibo gutekhini nuare at least eketa monot rakhibo number 1 socialist secular integrity preamble add korisile fundamental duty add korisile next president cabinet or advice lobo kane bound hoy constitutional amendment judicial scrutiny beyond rakhisile writ jurisdiction aru judicial review supreme court aru high court or curtail kori disile power to next direct laws made for the implementation of directive principle cannot be declared invalid on the courts key ground on of the violation of some fundamental rights next tinta directive principle add korisile tar pisot aru ki korisile president or one time juntu national emergency declaration or duration asile hetu 6 months or pora 1 year kori dile hetu eta important next enuka pasta subjects asile jun pasta subject ot ki korisile state or pora concurrent list le subject eta shift korisile aru ki important quorum in case of parliament and state legislature heketa requirement of quorum to di debe kori disile ঠিক আছে aru all india judicial service create korisile ekita at least apnaloke monot rakhibo ঠিক আছে next 44th constitutional amendment act it 42nd ot ki korisile 6 বছৰ কৰি দিছিলে 5 ৰ পৰা আকৌ এটো ৰেষ্টৰ কৰি দিলে যে
state Lok Sabha আৰু state assembly এতিয়া আকৌ 5 বছৰৰ মূৰে ইলেকশন হ'ব 44th constitutional amendment এখনো খুব ইম্পৰ্টেন্ট It restored the provision in regard to quorum of parliament and state legislature. So, আপোনালোকে গমে পালে কি 42nd or counter হিচাপে 44th খন আনা গ'ল ঠিক আছে It omitted the reference of British House of Commons in the provisions pertaining to the parliamentary privileges. Okay, gave constitutional protection to the publications in newspaper of true reports of proceedings of the parliament and state legislatures. It empowered the president to send back once the advice of cabinet reconsideration, but the reconsidered advice is to be binding on the president. Mane president cabinetor junto kiba ahile hetu reconsideration or karone ghurai pathabo pare kiba eta advice ahile kintu ei reconsidered advice to president upor binding so send back once ebar he ghurai pathabo thik ase Deleted provisions which made the satisfaction of president, governor, and administrators if in final in issuing ordinances. Zito 42nd so it deleted the provisions. So it code okay. It made the promulgation of ordinance by president, governors, and administration or administrators of union territories non-justiciable. It hol apunar 30. 8th constitutional amendment act কৈছিলে আৰু 44th ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিব কৰা লাগা কথা কোনটো হয় It deleted the provisions which made the satisfaction of president, governor, and administrator final in issuing ordinances. So তেওঁলোকৰ satisfaction to final নহব okay again it restored some of the powers of Supreme Court and High Court okay Supreme Court and High Court বহুত power curtail কৰি দিছিলে 42nd constitutional amendment act so এখনে restore কৰিলে next I will apnar it replaced ekata bahut important kotha it replaced the term internal disturbances by armed rebellion okay in case of national emergency okay aru president ki emperor ki korise declare a national emergency only on the recommendation of the cabinet recommend korile he president national emergency declaration koribo paribo It also made certain procedural safeguards with respect to the national emergency and president's rule are খুব important কি হয় it deleted the right to property from the fundamental rights and made it only a legal right আৰু এই legal right to legal যোনটো right আছে court place কৰিলে constitutional মোক comment box ত জনাব It provided that fundamental rights guaranteed under Article 20 and 21 cannot be suspended during national emergency. Very important. Right to life. And key hoy Article 20 and Article 21 key hoy please let me know in the comment box. ठीक है So fundamental rights which are guaranteed by Article 20 and 21 cannot be suspended during national emergency. কোনে কলে এতিয়া 44th constitutional amendment it omitted the provisions which took away the power of court to decide election disputes of presidents, vice presidents, prime minister, and the speaker of Lok Sabha. That is also one of the points. The G2 provision court or power to delete kori disile regarding jodi election dispute hoy president, vice president, prime minister, speaker of Lok Sabha karone jodi election jodi dispute hoy tetia court or certain power asile to he power kini eliminate kori loa hoisile he omitted provisions kini jun kini ei power to loi goisile hetu ki korile it omitted the provisions which took away the power jitu ei power kini loi goisile court or pora he kini omit kori dile provisions kini ঠিক আছে so they gain ako court ki kole power pale ei bilakor khetre Okay, next 52nd constitutional amendment act very important anti-defection to monot rakhibo anti-defection okay disqualification of members and member of parliaments and state legislature on the ground of defection aru eta notun 10th schedule eta add korile regarding the details which contain the subjects that is disqualification of members of parliament and state legislature on the ground of defection so disqualification of members of parliament and state legislature on the ground of defection to quote ase 10 schedule ase aru kunkhon amendment act add korile 52nd constitutional amendment act 1985 iar logot relation thaka apnaloke duta man bostu pohibo defection or khetrot 52nd constitutional amendment act 91st constitutional amendment act note kori jabo plus Representation of People's Act
RPA এই তিনিখন এক্টৰ প্ৰভিজন কেটা কম্পেৰেটিভ এনালাইসিস টা কৰি যাব যাতে এটোৰ প্ৰভিজন ইয়াতে আপোনালোকে টিক কৰি নিদিয়ে ইয়াৰ প্ৰভিজন ইয়াত যাতে আপোনালোকে টিক কৰি নিদিয়ে ঠিক আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট 8 নম্বৰ একদম 73rd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট কি কৰিছিলে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশনক কনস্টিটিউশনাল ষ্টেটাস আৰু প্ৰটেকচন দিছিলে আৰু তাৰ বাবে পাৰ্ট 9 টো এড কৰিছিলে আৰু যত 11 শিডিউল এড হল আৰু 29 টা ফাংশনাল আইটেমস পঞ্চায়তত এড হল ঠিক আছে সো পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশন 11 শিডিউল 29 সাবজেক্টস ঠিক আছে সরি ফাংশনাল আইটেমস আৰু পার্ট 9 কোনে এড কৰিলে 73rd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্টে এড কৰিলে তো ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু চাই লব ইয়াত আৰ্টিকল কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে কভাৰ কৰে ঠিক আছে এটো মোক কমেন্ট বক্সত জনাব নেক্সট 74th constitutional amendment same it granted constitutional status and protection to urban local bodies so তাৰ কাৰণে কি এড কৰিলে urban local bodies ৰ লগত ডিল কৰে 74th constitutional amendment act part 9a এড কৰিছে part 9 এড কি হৈছে municipality বুলি এন্টাইটেল কৰিছে আৰু 12 schedule বুলি এড কৰিছে আৰু কি কৰিছে 18 টা ফাংশনাল আইটেমস ৰাখিছে ফৰ municipalities okay so this is all about 74th constitutional amendment 73rd আৰু 74th constitutional amendment act 1992 দুইখনে আৰু এখনত পঞ্চায়ত এখনত municipality হেতু কথা মনত ৰাখিব এখনত part 9 এখনত part 9a ঠিক আছে ডিফারেন্স খালি আৰ্টিকলস কেটাৰ আৰু শিডিউল কেটা আৰু ফাংশনাল আইটেমস কেটা 73rd ত 11 শিডিউল 74th ত 12 শিডিউল 73rd of 29 functional items of Panchayat, 74th of 18 functional items of the municipalities. ঠিক আছে? Next, 86th Constitutional Amendment Act, গুটে কেটা মনত ৰাখিব পাৰিলে. It made elementary education as fundamental right. ঠিক আছে? এটা article add হল নতুনকে 21A. ই কি কৈছে? The state shall provide free and compulsory education to all children of 6 to 14 years in such a manner as the states may determine. So etu code likha ase article 21a aru article 21a to kune add korise 86 constitutional amendment act aru ki korise 45 article junto ase amar constitution tat junto subjects likha asile originally constitution it change kori dile directive principles jot মানে আপোনালোকে তো গম পাইছে it falls under directive principles of state policy এতিয়া এই article 45 টো কি বুলি কয় The state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. Very important. Already fundamental duty add hoye goisile kunkhon constitutional amendment ekta add korisile apnaloke kokson comment boxot jodi live ase okay so tate aru eta fundamental duty add korile kuntu fundamental duty add korile It shall be the duty of every citizen of India who is parent or guardian to provide opportunities for education to a child or ward between the age of 6 and 14 years. ঠিক আছে? Basically, 86 junkhon Constitution Amendment Act ase apnaloke monot rakhibo keyword to education. ঠিক আছে? Okay. Next time we go 91st Constitutional Amendment Act. Very important. Okay, it made the following provisions to limit the size of council of ministers to debar defectors from holding public offices and to strengthen the anti-defection law. So 91st constitutional amendment act kono very important ami duta man point sam prothom bahut important kotha to hol etu total number of minister including prime minister mane prime minister plus other ministers mane 14 other ministers sorry prime ministers plus other ministers Okay, in the Central Council of Ministers shall not exceed 15% of total strength of Lok Sabha. So 15% of ke besi hobo nware. Prime Minister plus other minister. Total number of minister including Prime Minister cannot exceed 15% of total strength of Lok Sabha. Kune disile 91st Constitutional Amendment Act. ঠিক আছে? আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কি কলে? A member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister. Very important. Kune kole etu Constitutional Amendment Act 91st kole. So itia ami jao parliament kotha gom palo ami ite state ole ahilu.
total number of ministers including chief ministers in the council of ministers in a state shall not exceed 15% of the total strength of legislative assembly of the state. বুঝিলানে? তো 15% state to exceed কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু number of ministers including chief minister in a state shall not be less than 12. so at least 12 জন chief minister ক ধৰি পেলাই 12 জন minister কিন্তু থাকিব লাগিব, যদিও 15% তকৈ তলত sorry ওপৰত হ'ব নোৱাৰে total minister chief minister লগত মিলি পেলাই, কিন্তু total number to 12 জনতকৈ কম হ'ব নোৱাৰে, এটো দিছে 91st constitution. Aku, a member of either house of the state legislature belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister. It was a very important. State legislature hope, but either house of the parliament hope, either house of the state legislature, but either house of the parliament hope. Jodi teo disqualified on the ground of defection hoise, teo minister hisabe parliament appoint hua ba state legislature appoint hua to teo badha ase. এটো কোনে জনাইছে 91st constitution amendment act তাৰপিছত a member of either house of the parliament or either house of the state legislature belonging to the political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to hold any remunerative political post. কোনো ধৰণৰ salary পোৱা বা কোনো ধৰণৰ দৰমহা পোৱা political post তো তেখেত থাকিব নোৱাৰিব যিজন defection under disqualified হৈছে, in case of parliament also, in case of state legislatures also. A remunerative post or definition di dise baru, a remunerative political post mane ki hoye jay, any office under central government or state government where salary or remuneration of such office is paid from the public revenue of concerned government, nohole any office under a body whether incorporated or not which is wholly or partially owned by central government or state government and the salary of remuneration of such office is paid by such body except where such salary and remuneration is paid is compensatory in nature. Compensatory hobo na lage except where jodi salary and remuneration compensatory in nature nohoy, in that case you cannot take the post. Okay, aru the provisions of 10th schedule, that is anti-defection law pertaining to exemption from disqualification in case of duta condition asile nohoy agote merger and split. So ami merger is okay but split is removed. The provision of 10th schedule pertaining to the exemption of disqualification in case of split by 1/3 members of legislature party has been deleted. Very important. Here meaning ki hoy, defectors have no more protection on the ground of splits. It is splits hole kintu ei manuhor juntu immunity thake hetu na thake aru defectors bilako. ঠিক আছে, যেহেতু splits or condition to 91st constitution amendment delete kori. Okay, next আমি গুছি যাম 92nd constitution amendment act. এটো important কিয় চাৰিটা 8th schedule language use add কৰিছিলে. so 18+4 আগতে juntu 18টা আছিল এতিয়া বৰ্তমান কিমান হল 22টা হল. এই কিটা কি Boro, Dogri, Maithili and Santhali. So very important. Not again. Next 13 number of them 101st 101 amendment. It paved the way for introduction of goods and service tax, that is GST, throughout the country. So a line to monot rakhibo baki kini apnaloke mon rakhibo pare apnalokor kotha. So it conferred the concurrent taxing powers upon the parliament and the state legislature to make laws for levying GST on every transaction of supply of goods and services or both. It dispenses the concept of declared goods of special importance under Constitution. It provided for the levy of integrated GST on interstate transactions of goods and services. Is provided for the establishment of Good and Service Tax Council by presidential order. Etu monot rakhibo. Important. It made the provisions of compensation to the states for loss of revenue arising on account of introduction of GST for a period of 5 years also. Etu monot rakhibo pare apnaloke important. It substituted and omitted certain entries in the union and state list in the 7th schedule. Etu eta important kotha. Next I got 102nd amendment. Yat ki ase? It conferred constitutional status on National Commission for Backward Classes, which was set up in 1993 by an Act of Parliament. Very important. Okay, by 102nd Constitution. Akoi ki koridle? National Commission for Scheduled Caste from its functions. It relieve koridle. Okay, the National Commission for Scheduled Caste from its function with regard to the backward classes. So etu kunkhon constitutional amendment National Commission for Scheduled Caste from its function relief kori dile 10
Second Constitutional Amendment Act. Ako constitutional status in the meantime কাক দি দিলে National Commission for Backward Classes. ঠিক আছে, very important. আৰু it empowered president to specify socially and educationally backward classes in relation to state or union territory. So president socially economically backward class খিনি এতিয়া এই কেজন socially or economy এই কেটা class socially and economically backward class বুলি কোনে স্পেসিফাই কৰিব পাৰিব? প্ৰেসিডেন্টে কৰিব পাৰিব for a state or union territory. এটো কোনে কৰি দিলে? 102nd Constitutional Amendment Act. এতিয়া এটোৰ লগত এই যোনটো প্ৰভিজন আছে এই প্ৰভিজনটোৰ লগত 105th Constitutional Amendment Act কিবা আছে নেকি? আৰু যদি আছে কি হয় আৰু কিবা amendment আহিছে নেকি 102nd Constitutional Amendment Actৰ ক্ষেত্ৰত? সো এই কথাটো মোক আপোনালোকে কমেন্ট সেকশন জনাব। মই 105th Constitutional Amendment Act হেতু কাৰণে আজি দিয়া নাই। ওকে, সো 104th Constitutional Amendment Act next in 2019 it extended the reservation of seats for SC and ST in Lok Sabha and state assemblies for next 10 years. Okay, এটো এটা আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটা কথা আছে, it seized নাইকিয়া কৰি দিলে of seats for Anglo-Indian reservation in Lok Sabha and legislative assemblies. কাৰ সিট নাইকিয়া কৰি দিলে? সিজ কাৰ কৰি দিলে? Anglo-Indians Lok Sabha and state legislative assembly. কোনে কৰি দিলে? 104th Constitutional Amendment Act. এইখিনি পইণ্ট যিখিনি দিছো আপোনালোকে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পঢ়ক আৰু মই কোৱাৰ দৰে 52nd Constitutional Amendment Act তাৰ ডিটেইলত আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব। RPA Act ডিটেইলত পঢ়ি যাব। 91st Constitutional Amendment Act খুব ভালকে পঢ়ি যাব। ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকে আমাৰ আৰ্টিকলস যোনবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকলস আছে such as Article 1, Article 2, Article 3, Article 17, Article 14, Article 21A, so এইবিলাক আৰ্টিকল আপোনালোকে অলপমান সাবজেক্ট মেটাৰটো পঢ়ি যাব। কেতিয়াবা কি হ'ব ম্যাথছ দা ফলোইং বুলি দি দিলে যাতে আমাৰ এইখিনি মিস নহয়। প্লাস আৰু এটা কথা মই কওঁ আৰ্টিকল 368 ভালকে পঢ়ি যাব। আৰ্টিকল 368 ভালকে পঢ়ি যাব। প্লাস রিট জুরিসডিকশন রিটৰ ওপৰত ভালকে পঢ়ি যাব। ৰিটৰ ওপৰত কি পঢ়িব? আন্ডাৰ 226 আৰ্টিকল বা আন্ডাৰ আৰ্টিকল 32 কোনে ৰিট জুরিসডিকশন কাৰ থাকে? হাই কোৰ্টৰ থাকে না সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ থাকে? আৰু টাইপস অফ ৰিট, what are the types of writs এইকেইটা পঢ়ি যাব ভালকে। ঠিক আছে, আমি আৰু আহিম ইম্পৰ্টেন্ট টপিক লৈ প্লে, বেছি দিন নাই। so if you have liked our video then please share and subscribe at least so that you can get the new notifications. Also you can like also and comment also. Thank you and have a nice day.